Hola y bienvenidos a la clase del español. Este video es parte de la N.L.L.S, programa para estudiantes de idiomas. Este video instructivo es para el español 2, cuento A, parte 1. Hello and welcome to your Spanish class. This video is part of the N.L.L.S program for language learners. This instructional video is for Spanish 2, Story A, Part 1. For this video, you'll need your classroom journal or notebook and something to write with. Feel free to stop, rewind, or fast forward as needed throughout this video. Empecemos! Today's story is titled La Rutina de León. This is part 1 of his story. Before we get into the story, let's take a look at our I can statements and our additional vocabulary that we're going to be using. On the screen, you see our goals for this story section. These I can statements are the things you should be able to communicate by the end of the section. As you can see, they're broken up into 3 categories: novice mid, novice high, and intermediate low. These are called levels of proficiency. Proficiency is basically how well someone speaks a language. Understanding these levels of language proficiency and actively working to improve your level of comprehension helps you develop true language proficiency and improves your capacity to communicate and comprehend both the written and spoken language. In other words, the more practice you put in and the more you use the language, the better you'll get, and the more you'll be able to communicate in that language. Pause the video and write your I can statements in your journal or notebook. Now, let's take a look at some vocabulary. On the screen now, there are some additional vocabulary words and expressions that we're going to be using and incorporating into our story. Don't worry about what they mean yet, we'll be coming back to them shortly. Pause the video and take a few more minutes to copy these into your notebook or journal too. Now let's take a look at our story. Here is La Rutina de León, Part 1. Pause the video again and take a moment to copy the story into your notebook or journal. Now that you have your story written down in your notes, I'm going to read the story to you slowly. Focus on each word as I say them out loud and pay attention to the way each word sounds. Había un chico que se llamaba León. León tenía un problema. Siempre llegaba tarde a la escuela. Habló con su consejera y juntos formaron un plan. Para llegar a tiempo, León iba a seguir una rutina estricta. Now I'll read it again a little faster. After, I'll read it at a normal conversational speed. Había un chico que se llamaba León. León tenía un problema. Siempre llegaba tarde a la escuela. Habló con su consejera y juntos formaron un plan. Para llegar a tiempo, León iba a seguir una rutina estricta. Había un chico que se llamaba León. León tenía un problema. Siempre llegaba tarde a la escuela. Habló con su consejera y juntos formaron un plan. Para llegar a tiempo, León iba a seguir una rutina estricta. This time, I want you to read along with me, and as I say each sentence, repeat it out loud, making sure you pronounce the words as correctly as you can. Había un chico que se llamaba León. León tenía un problema. Siempre llegaba tarde a la escuela. Habló con su consejera y juntos formaron un plan. Para llegar a tiempo, León iba a seguir una rutina estricta. Rewind the video and do it again until you're comfortable with the words and how they sound. You can record yourself and play it back if you want to, just to work on your pronunciation. Now that you have the pronunciation down, let's start the lesson. You'll need to follow along with me, repeat when you need to, follow all the instructions and cues,
and just have fun with it. Remember, you can always stop, pause, and rewind as much as you need to make sure you're understanding. Ready? Vamos! Let's start with the word había. You should already know había means there was or there once was. So what was there? Había un chico. ¿Había una chica? No, no había una chica, había un chico. ¿Cómo se dice un chico en español? Sí, se dice a boy. So había un chico, there was a boy. Se llamaba León. ¿Se llamaba María? No, no se llamaba María. ¿Se llamaba Carlitos? No, no se llamaba Carlitos. ¿Se llamaba Ramona? No, no se llamaba Ramona. ¿Cómo se llamaba? Sí, se llamaba León. León tenía un problema. You should remember that tenía means he had. So what did he have? Exacto. He had a problem. ¿Qué tenía? Tenía un problema. ¿Cómo se dice un problema en inglés? Sí, se dice a problem. Why is it un problema when problema ends in the letter A? Shouldn't it be una problema? A lot of words that end in MA are actually masculine. Words like problema, programa, sistema, drama, and crucigrama, which is the word for a crossword puzzle. All end in MA, but they're masculine. So you have el problema, un problema, el programa, un programa, el sistema, un sistema, el drama, un drama, el crucigrama, and un crucigrama. The reasoning behind this is that all of these words and the ones that you're going to learn when we go over the vocabulary list are borrow words from Greek or griega, so they don't follow the regular Spanish pattern. This also does not mean that all words that end in MA are going to be masculine. You do have a lot of Spanish words that end in MA, like la crema, la goma, la llama, la paloma, and la palma. When you run into a noun that ends in MA, it's easiest just to learn which prefix it uses, el or la. Let's take a look at some other sustantivos or nouns with MA. Look at the end of your vocabulary list. You have sustantivos con MA. El clima, the climate, the weather. El poema, the poem. El lema, the motto or the slogan. El aroma, the aroma. El coma, the coma. El anagrama, the anagram. El fantasma, the ghost or phantasm. El idioma, the language. El estigma, the stigma. El enigma, the enigma. El tema, the theme or subject. El dilema, the dilemma. All of these end in MA, yet they're masculine. So, ¿qué tenía León? ¿León tenía un problema o una problema? Good, un problema. ¿Tenía un problema o tenía una solución? Tenía un problema.
¿Cómo se dice solución en inglés? Sí, solución, solution. ¿Cómo se dice un problema en inglés? Muy bien, se dice a problem. Excelente. So, ¿qué era su problema? Do you remember the question, ¿qué era? Era is was. It was, she was, or he was. So, ¿qué era? What was it? ¿Qué era su problema? What was his problem? Siempre llegaba tarde. Siempre is always. Let's take a quick look at other words of frequency. Look at the section cuando and con qué frecuencia. You already know cuando means when. Look at the question, ¿con qué frecuencia? Literally, con qué frecuencia is with what frequency. But in English, we would just say how often. So, when or how often. Tarde, late. Temprano, early. A tiempo, on time. Siempre, always. Nunca, never. Normalmente, normally. A veces, sometimes. Also, de vez en cuando is sometimes or every now and then. So, how often or con qué frecuencia llegaba tarde? Siempre llegaba tarde. ¿Nunca llegaba tarde? No, siempre llegaba tarde. ¿A dónde siempre llegaba tarde? Do you remember the word a dónde? To where, or where to. So, to where did he always or would he always arrive late? Siempre llegaba tarde a la escuela. Let's take a look at some other places he could arrive late to. Look at the section labeled lugares, places. La iglesia, church. La casa, house or home. El trabajo, work. La entrevista, interview. If we want to use any of these with siempre llegaba, like the original sentence, we would say siempre llegaba a la iglesia tarde, siempre llegaba a la casa tarde, siempre llegaba al trabajo tarde, and siempre llegaba a la entrevista tarde. Remember, al is one of only two contractions, and that is a plus el. So al trabajo has to be written with an AL, not a el trabajo, written separately. Contractions in Spanish are obligatory. You must do them. You cannot separate these two. Let's see how all this can work together. Siempre llego tarde a la iglesia. I always arrive to church late, or I always get to church late. Siempre llego temprano a la casa. I always get home early. Normalmente llego a tiempo al trabajo. I normally get to work on time. Siempre llego temprano a la entrevista. I always arrive early to the interview. A veces llego tarde a la casa. Sometimes I arrive late at home, or sometimes I get home late. De vez en cuando llego tarde a la escuela. Every now and then I arrive to school late, or every now and then I'm late to school. So on our story, León siempre llegaba temprano o tarde a la escuela. Siempre llegaba tarde. ¿León llegaba a tiempo a la escuela? No, llegaba tarde. ¿Normalmente llegaba tarde?
Sí, normalmente llegaba tarde. ¿A veces llegaba tarde? No, siempre llegaba tarde. ¿Siempre llegaba tarde a la iglesia? No, siempre llegaba tarde a la escuela. ¿Siempre llegaba tarde al trabajo? No, siempre llegaba tarde a la escuela. So now we know that León tiene un problema, ¿sí? Y su problema es que siempre llega tarde a la escuela. So what did he do? Habló con su consejera. Consejera is a counselor. So would that be a male counselor or a female counselor? Consejera is a female counselor. A consejero would be a male counselor. Let's take a look at other people in your school. In the section En la escuela, these are people you'll see around your school every day. Consejero or consejera, you already know that's counselor. Your maestro or maestra is your teacher. Your profesor or profesora is your teacher. Your director de la escuela is your principal. And if your principal is female, she would be la directora de la escuela. So for your story, ¿con quién habló León? León habló con su consejera. ¿León habló con su maestro? No, León no habló con su maestro. ¿León habló con su profesora? No, León no habló con su profesora. ¿León habló con el director de la escuela? No, León no habló con el director de la escuela. ¿Habló con su consejero? No, habló con su consejera. ¿Su consejera era un hombre o una mujer? Su consejera era una mujer. ¿León habló con su maestra o su consejera? León habló con su consejera. Excelente. Muy bien hecho. ¿Qué hicieron? What did they do? Juntos formaron un plan. Juntos is together. Solo would be alone. Sola if León were a female. So, juntos formaron un plan. Together they formed a plan. León y su consejera formaron un plan juntos. Juntos, León y su consejera formaron un plan. So what exactly was that plan? Para llegar a tiempo, León iba a seguir una rutina estricta. Para llegar a tiempo, in order to arrive when? A tiempo. What would he have to do? León iba a seguir. He was going to follow. Let's take a look at that structure. Let's start by quickly reviewing the verb ir, one of your most important verbs in the Spanish language. Ir, as you remember, is to go. Voy, I go, I'm going. Vas, you go, you're going. Va, he or she or it is going. Vamos, we're going. Vais, in Spain, you all or y'all are going. And van, they're going, or you all or y'all are going outside of Spain. The next column is the verb ir, but in the imperfect tense. This is went, would go, or used to go. So the first one is iba, I went, I would go, or I used to go in the past. For example, cuando era niño, when I was a kid, iba a la casa de mis abuelos. I would go to my grandparents' house.
It could also be in English, I used to go to my grandparents' house. Ibas is you went, you used to go, or you would go. Iba, which is the same as the first person, is he or she used to go, he or she went, or he or she would go. Íbamos, we went, we would go, we used to go. Ibais in Spain, you or y'all would go, went, or used to go. And iban, they went, would go, or used to go. That is also for y'all or you all outside of Spain. So if I ask you a question from the past such as, Cuando eras niño, ibas de vacaciones? When you were a kid, did you used to go on vacation? Cuando eras niño, ibas a la escuela? When you were a kid, did you used to go to school? Mis hermanos y yo íbamos a la misma escuela cuando éramos niños. Mis amigos iban a otra escuela. You can also use this verb tense of ir to say something that you or someone else was going to do in the past. To do this, you take one of the forms of ir in the imperfect, iba, ibas, iba, íbamos, or iban, add an A, and then put a verb on the end. Just like in the present tense when I say, voy a estudiar, voy a preparar la cena, voy a bailar, o voy a jugar fútbol. I am going to do these things. In this case, I was going to do these things. Iba a ir, I was going to go. Iba a ir a, I was going to go to. Iba a comer, I was going to eat. Iba a correr, I was going to run. Iba a bailar, I was going to dance. Iba a jugar, I was going to play. Iba a dormir, I was going to sleep. Iba a hacer mi tarea, pero no tenía mis libros. I was going to do my homework, but I didn't have my books. If you use the second person, ibas a ir, were you going to go, were you going to go? Ibas a ir a la tienda, were you going to go to the store? Ibas a comer hamburguesas, were you going to eat hamburgers? Ibas a jugar fútbol, were you going to play soccer? Ibas a dormir tarde, were you going to sleep late? It's extremely easy to use and corresponds perfectly to the English I was gonna. I was gonna go to the store, but I didn't have any money. Iba a ir a la tienda, pero no tenía dinero. So, what was León going to do in order to arrive on time? Iba a seguir. He was going to follow. Iba a seguir una rutina estricta. He was going to follow a strict routine. ¿Qué iba a hacer? What was he going to do? Iba a seguir una rutina estricta. Here's an example of two types of routines. Una rutina estricta, a strict routine. Una rutina flexible, a flexible routine. So which one was León going to seguir? Iba a seguir una rutina estricta. ¿Iba a seguir una rutina flexible? No, no iba a seguir una rutina flexible, iba a seguir una rutina estricta. Excelente! So now let's put it all together, review our story, and look at some questions and answers. Había un chico que se llamaba León. León tenía un problema. Siempre llegaba tarde a la escuela. Habló con su consejera y juntos formaron un plan.
Para llegar a tiempo, León iba a seguir una rutina estricta. ¿Qué había? Había un chico. ¿Cómo se llamaba el chico? El chico se llamaba León. ¿León era un chico o una chica? León era un chico. ¿Qué tenía León? León tenía un problema. ¿León tenía un sistema? No, León tenía un problema. No, León no tenía un sistema, tenía un problema. ¿León tenía un problema o una problema? León tenía un problema. ¿Qué era su problema? Su problema era que siempre llegaba tarde a la escuela. ¿Siempre llegaba tarde o nunca llegaba tarde? Siempre llegaba tarde. ¿Siempre llegaba tarde o a veces llegaba tarde? Siempre llegaba tarde. ¿Llegaba tarde a la escuela de vez en cuando? No, llegaba tarde a la escuela siempre. ¿Siempre llegaba tarde a la iglesia? No, siempre llegaba tarde a la escuela. ¿Siempre llegaba tarde a la escuela o al trabajo? Siempre llegaba tarde a la escuela. ¿Con quién habló? Habló con su consejera. ¿Habló con su consejera o con su consejero? Habló con su consejera. ¿Su consejera era una mujer o un hombre? Su consejera era una mujer. ¿Habló con su maestra o su consejera? Habló con su consejera. ¿Qué hicieron? Formaron un plan. ¿Qué formaron? Formaron un plan. ¿Formaron un plan solos? No, formaron un plan juntos. ¿Quiénes formaron un plan? León y su consejera formaron un plan. ¿León formó un plan solo? No, León formó un plan con su consejera. ¿Formaron un plan para llegar tarde?
No formaron un plan para llegar a tiempo. ¿Formaron un plan para llegar temprano, tarde o a tiempo? Formaron un plan para llegar a tiempo. Para llegar a tiempo, ¿qué iba a hacer León? Para llegar a tiempo, León iba a seguir una rutina estricta. ¿Qué iba a seguir León? León iba a seguir una rutina estricta. ¿Qué tipo de rutina iba a seguir? Iba a seguir una rutina estricta. ¿Iba a seguir una rutina flexible o una rutina estricta? Iba a seguir una rutina estricta. Excellent job. Muy bien hecho. Again, make sure you go back and review your story, your vocabulary, and all the questions and answers as much as you need to until you feel comfortable with them and are ready to move forward. Now it's quiz time! Yeah! I'm going to give you 20 questions and see how well you can answer them. You're going to need your journal or notebook and something to write with. They'll go by quickly, so pause and rewind as needed so that you can write them down. Do your best and no cheating. Haha.
Bien hecho! You just finished your first Spanish 2 class. I'll see you back here soon for your next lesson. Hasta luego.